Ladies and gentlemen, distinguished Mongolian community, good evening. Good evening. Энэ өдөр бид нэгэн тоглох нь бус. Харин түүх соёл сэтгэлийн гүнээс иршдэг уламжлалынхаа дээрээ цугларч байна. Tonight, we not only gather to listen to a concert, but to experience, to feel a living heritage. Энэ төрөлчнээс байгуулганд мэдрэгэнд өгөөе. Талхын Монгол хатун маань бидний маань амьдрал сашгүй мөрөдөө холбоотой. Өдөр тутмын амьдралаар өдөр илэрхийлдэг морин хүмүүсийн маань монголчуудын соёлын дараалал яг одоогт Монголын морин хүмүүс зөвхөн байгуулж байгаа хэмжээнд бүх амьтдаа орсон болж байгаа морин тоглолтог сонирхдаг бүх багчууд залуучууд маань амжилттай орцлоо бас нэмээд маань наадмын зөвхөн байгууллагад амжилттай орцлоо ярьж байгаа манай тийм маань дөрөвс өргөмжлөлт маань олон жил ажилласан байгууллагууд дээд хотын ихтэй холбоосод хамтдаа уусаа өргөж байгаа хүмүүсийн за Монгол community за дээд хотын иргэд та бүхэндээ бас эдгээр хүмүүсийн сонирхолтой зүйлс таамаг баярлалаа санаасаа ися this Mongolian celebrate fourth Morning Folk Festival in the US. As a Mongolian, we are the amount of people 1,000 years to live with hearts in the big steps. As a Mongolian, that is heavily dependent on this horse fiddle. This instrument is expressing our culture and daily life. And because the Mongols now we are living over the last 30 years in the US, we want to keep our tradition and culture, and that's why we say this around 5 cities we have this modern folk training centers, and all this training center teachers preparing for Mongolian children in order to keep our culture and tradition and teach them the modern folk. This fourth festival we participated around more than 100 children, parents, and as well as the teachers, and it was so competitive and so pleased. Also, I would like to kindly express my sincere gratitude to Team Wagaland and also the municipality of Denver City, because Wagaland City Denver had established last 25 years of history ahead, and also because in behalf of the Mongolian community, Team Wagaland had a great supporters last more than 30 years in the Mongolian communities. And also the University of Denver gave us this great venue we can organize our festivals. And I'm really pleased to be here with all this, the Mongolian communities of the citizens of Denver and people who are campaigning. It's the president of Mongolian County, Mongolian communities. I'm really pleased to be here, and also I wish us our cooperation and will be more continuing. And I want to wish all the best. Thank you very much. Thank you, Councilor General. I just want to welcome you to this evening. What an incredible evening. For many of us here in Colorado, this is the 35th, as you've heard, anniversary of the relationship between Mongolia and Colorado. It's the 25th anniversary of the sister city relationship between Denver and Ulaanbaatar. So the local community here has a special pride in this evening. But we're really welcoming the world of Morin players. What an extraordinary evening to have the best young and other performers. It's so exciting. Please welcome them. This is a night for speeches. It's to sit back and listen to some fantastic music. So let's begin. Thank you. Аваад нүүдэлчин монголчуудын оюуны бүтээл болох морин хурам зөвхөн хөгжим биш. Энэ бол тал нутгийн салхи, их нутгийн дуудлага, эцэг өвөр дэмэр амьсгал юм. Энэ хөгөөгшийг бид сонсох бүрдээ хаанаас ирсэн хэн болохоо
sound of the Morin Hor, this remarkable creation of the great nomadic Mongols, is much more than music. It is the wind of the steppe, the call of the homeland, the breath of the ancestors. Whenever Mongolians hear its beautiful melody, they remember where they come from and who they truly are. Ирхэн хүндэт үзэгчдээ Хойд Америкийн Морин Хорын 4-р наадмын хүндэтгэлийн тоглолт ийхүү эхэлж байна. Тухсан сурагч таахан сарвихно. Now we are honored to open the gala concert of the 4th Morin Hor Festival. Монгол улсын төрийн доллар болон Америк нэгдсэн улсын төрийн доллар. And now listen to the anthems of Mongolia and the United States. Present Mongolian Melody by Netskin Jansanov, two-time state laureate of Mongolia and hero of labor, performed by the Morin Hor Ensemble and all artists.
the sun over a gentle universe. Mongolian long song. Vocalist Gan Chi Mei.
цундаан байгуулах 4 цаг. Just moments ago, we announced the grand prize winner of the 4th Morinhur competition, Henry Nimbert, playing 4 seasons, arranged by Gonchik Sumla. Nocturne by Ink Bayer, performed by Ink Galan, member of the Mongolian Morinhur Ensemble State Ensemble, pianist Amungo.
өгсөн мөрөөр найрлуулж өдөртөөч мөрөн хуурч жиг дорж. Next we present Tango Jealousy by Jacob Garde, performed by Jijik Dorj, President of the International Morinhur Association, conductor of the Mongolian State Morinhur Ensemble, and a distinguished solo artist. Sonata Allegro by Piambaya Morinhur Quartet,
featuring Gigit Dorj, Ergil, Batsaya, and Hudson Chill on the cello.
Хорвогийн хамгийн явдлыг 2 жагцаар ярьдаг хосгүй нэгэн орог Азийн жижиг нутагтаа. Тиймээ энэ хосгүй орог Монгол орог энэ орон хоор морин хоор. Recalling their native steeds, drawing music from the beautiful Hur, softened and strengthened by song. There lives in the heart of Asia a peerless people who sing the world's joys and sorrows through only 2 strings. Соёлын тэргүүний ажилтан Батлар. Morin song, lyrics like Stephen Dorch, music Ehrengold, vocalist Batur.
амжилсан даан найруулга Монгол ардын 2 дуу. Цонхон дээр суусан яха сүнжит маа. Жээж болооны уран хас хүчийн жүжиг Adagio Waltz. Мөрөн хоорын чул өдөртач чигчит орж. Next, we present an arrangement by Gongchik Sumla, 2 Mongolian folk songs, The Fly, Sitting on the Window, and Sun Jigma. This will be followed by selections from the dance drama Uran Khas, Adagio and Waltz by Chu Lun. Morin Horn Ensemble conductor Jijit Dorj.
оны Монголын 1900 хатан Мантуан түүхээс үлдсэн киноны хөгжим Нацгийн Жанснор Сэцэн мандха төгөлдөр хуурч авах өдөрдаач жигжид орж. And now, Mantuhai the Wise, on the score of the celebrated film inspired by the life of the great 15th century Mongolian queen, composed by Natskin Jansanarov, pianist Alungo, conductor Jigjit Dorj.